Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente con nuestro podcast del show del Real Salt Lake. Ya saben, podcast en español para toda la comunidad hispanohablante y fuera, dentro y fuera de Utah. Ya saben que hablamos normalmente con dos ediciones del análisis de los partidos y siempre una previa de lo que puede suceder en el siguiente partido. Hoy estamos en una semana muy especial y además hoy tenemos un programa especial porque llevábamos tiempo intentando hablar con Tony Beltran y le damos las gracias porque hoy está con nosotros y ha aceptado la invitación. La primera pregunta, Tony, ¿entiendes algo español o puedes contestar en el idioma que quieras? Pero digo preguntarte y así vamos un poquito más corto. ¿Entiendes algo el español? So look, my Espanol, my Spanish is I don't think it's good enough to do this podcast in Spanish, if I'm being honest. So I hope that's not a deal breaker, but yeah, if we can switch over to English, that would probably be preferable just for your listeners and getting a comprehensive, cohesive response and not basic Spanish. Okay, we've done this before, Tony. So what we'll do is we'll ask the questions in Spanish first. If you understand it, then you can just go ahead and answer it. If not, we can go ahead and repeat it in English. And then after you give your answer, we'll go back and repeat it in Spanish, since we do have people who listen who only understand Spanish, if that's okay with you. Yeah, no problem. And again, I apologize. I wish my Spanish was better. Está diciendo Joseph a toda la audiencia nuestra en español que no hay problema, que lo puede contestar en su idioma, que si lo entiende en español que responda y si no, pues se lo preguntaremos en inglés para aclararle, digamos, la pregunta. De todas maneras, intentaremos hacer preguntas cortas y claras para que él lo pueda entender en español y si no, las traduce Joseph, que no hay ningún problema. Pero lo importante es que podamos comunicar bien toda la información porque hay muchísimas cosas que comentar. Pero lo primero, Tony, lo inicial, digamos, es que cuentes porque la gente te conoce como jugador en el campo y sabe de tu trayectoria, has llegado a ser un jugador internacional, has tenido una trayectoria de ¿cuántos años? Del 2008 al 2019, ¿no? En el Real Salt Lake, ¿no? O sea, una trayectoria enorme en la época además dorada, la mejor época del club. Pero en el front office, en la oficina principal, que es, digamos, ya como directivo, como gerente del club, quizás no te conocen. Entonces, nos gustaría que nos dijeras cuál es tu función como, digamos, gerente o asesor a la gerencia del club. ¿Cuál es tu función principal? So, and I think it'd probably be beneficial just for the questions to repeat it, just so I get it right. But so correct me if I'm wrong, just, kind of an introduction and essentially, what is my primary function in my new role at Real Salt Lake? Is that correct? Yep, exactly. Yes. Okay. Okay, good guess. Look, I think it's an interesting question, and I've been in this role as assistant GM for almost 3 years now. It'll be 3 years in the late fall, and I think how I define that, how I answer that question is certainly changed over the course of the time that I've been in this position. In essence, I think the obvious one is to support Elliot Fall. Elliot was hired as general manager right before I came aboard, and I feel very, very privileged and very fortunate that he selected me to be his assistant GM. We know how sports operate and are, and Elliot's going to only get one opportunity to be a GM for Real Salt Lake, and so the trust that he placed in me, in hiring me for this role is certainly appreciated on my part. But to get down into the function of what I do on a day-to-day, I would say that 30% of my time is probably spent with the professional teams. And that is, again, assisting Elliot and Kurt Schmidt, our technical director, and collaborating on all the decisions, both roster-wise and management-wise, in handling the matters for our professional teams in Real Salt Lake and Real Monarchs. And the rest, and the major portion of it is in our academy. And our academy is a robust endeavor. And that's very much made obvious by the fact that we have our players, our U15 and U17 players, on the ground living at our training facility in Harriman 10 months out of the year. And so everything that encompasses that from a lifestyle standpoint, from an educational standpoint, and then of course a footballing standpoint, all flows up through me. And so it's
that is a huge endeavor, a huge part of my endeavors, but certainly a lot of fun. The Academy is a lot of fun, and I feel privileged to be associated with it. And of course, associated with Real Salt Lake in the position that I'm in. Bueno, en español dijo de que su mayor función es apoyar a Elliot Fall. Y eso es lo más básico de todo su trabajo, es apoyar a Elliot Fall, pero en específico pasa tiempo trabajando con los equipos profesionales, ayudando con decisiones con la plantilla, con el manejo del equipo, pero también mucho de su tiempo es ayudar a coordinar las cosas con la academia. Y todo lo que pasa por la academia pasa por él. Y es un sistema complejo con viviendas, fútbol y educación. Y entonces él está para eso, para ayudar a coordinar y asegurar que todo eso va bien. Para que lo entienda también nuestra audiencia, digamos que hay dos partes importantes dentro del club, o fundamentales, dos ramas, digamos, fundamentales, que es la ejecutiva y la parte, digamos, deportiva, que le llaman soccer, ¿no? Y ellos están, digamos, en el escalafón. Tony sería, digamos, el segundo detrás de Elliot Fall en toda la parte de soccer o de la parte deportiva del club. Bueno, dicho eso, para que la gente entienda cuál es la posición y el rol de Tony, evidentemente han tenido unos días y van a seguir teniendo unos días muy calientes, muy hot, porque el mercado está en ebullición, ¿no? Ahora mismo estoy viendo en las redes, a esta hora que estamos grabando, no solamente del mundo del soccer y de la MLS, sino también hasta del baloncesto, con ahora mismo acaban de anunciar que ponen en el mercado a Donovan Mitchell del club gemelo de Utah, el Real Salt Lake y el Utah Jazz. Ya saben que están prácticamente unidos en muchas partes, digamos, por propiedad conjunta de algunos dueños, de algunos propietarios. Y bueno, pues está todo el mercado en ebullición. Ahora también se acaba de anunciar que Toronto ha conseguido a Bernardeschi, que ya saben que con el movimiento de Pozuelo era ya la especulación casi segura que lo iban a incorporar. Tremendo. Me imagino, Tony, y te lo comento porque es noticia de actualidad y siempre empezamos por la actualidad, lo que está haciendo Bill Manning en Toronto, ¿no? Todo ese movimiento. I think I'll need some help with the translation for that question, if that's okay. Yeah, no problem. So he was wondering, since like the most recent news in the league, Toronto just announced that they acquired, I forgot his name already, but they just acquired an Italian player. Bernardeschi. He was just wondering what your reaction to that and what Bill Manning is doing up there in Toronto, and with the market looking like it's just in like a really, really hot spot right now. Bill Manning fue presidente de Real Salt Lake, por eso se lo pregunto, o sea que tiene una relación directa con el club. Of course, yeah, no, the Bill is a former executive of our club and was for many years, certainly during a period when Real Salt Lake was held at high esteem. And I think, it's been interesting watching from afar on everything Toronto has been doing and is currently doing. And, I think it's in a sense a very foreign landscape to me, because, our two clubs operate in such a different capacity. They are certainly more, I don't know if aggressive is the right word, but look, their market, the footballers they're looking for, is a little bit different than the way we're trying to build our roster. And I think that's highlighted most of all in the fact that, look, we're a development club and we have a very established, a very high level academy that has historically continued to produce players, befitting our first team. Currently on the first team roster, I believe we have 15 players that formerly came from our academy. And Toronto is again built in a different manner. They're a town similar to LA and the New Yorks that are looking for these high profile players to come in and not only make an impact on the field, but make an impact in the marketing media side of everything that encompasses our sport. So I'll be honest, I don't particularly pay too much attention to what they're doing outside of generally observing. I think they are making a lot of aggressive moves and certainly using all the strength of the resources at their disposal to counter what has been a difficult start to the season for them. And I think it's a testament to the ambitions of their ownership group
and the fact that they want to win, and they want to win at all costs. Again, a different style, a different approach to what we're doing here in Real Salt Lake, and what we've done historically, but you know, to each their own. En español, dijo de que no sigue los detalles mucho de lo que hace Toronto, porque es un mercado un poco diferente, más parecido a Los Ángeles o New York City, donde son muy agresivos para nombres grandes que les pueden ayudar a ganar no importa el costo del jugador. Y especialmente como Toronto no ha empezado la temporada muy bien, ellos están haciendo todo lo que pueden para traer los refuerzos que necesitan y van por nombres grandes. Pero Real Salt Lake no es tanto así, porque Real Salt Lake siempre ha sido un club más de desarrollo de jugador, y tampoco no tiene el mercado grande de Toronto, de New York City, de Los Ángeles. Y entonces tienen la meta es la misma de ganar, pero el método de cómo lo hacen es un poco diferente. Caminos distintos. Sí, caminos distintos, pero con el mismo propósito de ganar y ser exitoso como un club. No, yo eso lo entendía. Lo que pasa es que yo dije, incluso nombré Bernardeschi porque puede ser un cambio de tendencia en el mercado internacional. Bernardeschi es un jugador que quedó libre de la Juve y ha podido fichar por cualquier equipo europeo. Es un jugador internacional por la selección de Italia, muy importante, está en una edad de 27, 28 años, y sin embargo ha querido venir a Toronto, ¿no? Eso es un cambio, creo yo, de paradigma. No sé si él lo ve igual o no en ese sentido. Era simplemente por poner ese ejemplo, y evidentemente no es comparable el Real Salt Lake con Toronto, ni tampoco pretendemos eso. Ahora entraremos en los movimientos precisamente de última hora del Real Salt Lake, ¿no? I just some translation help to make sure that I got that, please. Yeah, so I guess his follow-up was more about do you see like the Bernardeschi signing as maybe something of a paradigm shift where this player could have signed for any team in Europe that he wanted? He's in his late 20s, so in a prime age to keep playing at a high level in Europe, but he chose Toronto. Do you see this as kind of a shift in the market in a way, or is this something that maybe has been coming for a while? I think that would probably be my sentiment. Look, I think can you put a flag in the ground and say this signing this day, you know, changes the course of kind of the way MLS foreign acquisitions are going? You know, I don't know, but I think it's a very pivotal moment in the recent trend, and that is, you know, it's MLS has gotten very much away from the age of signing, you know, great names, older established names that are towards the end of their career. And now being on the other side of this, on the other side of the lines, you know, I'm able to kind of have a glimpse into just how many inquiries from abroad from those types of players are put into MLS teams. Because a lot of people, a lot of players globally are very attracted in coming to live in the United States and play in MLS. But I think MLS has done a very good job of directing its teams in the league in a direction where now we're a younger, more exciting, more developing league. And I think this signing, certainly for Toronto, is a resounding moment in that direction. And I think it's a great moment to reinforce what makes MLS exciting, or one of the components that makes MLS very exciting is that, you know, a player, an Italian national team player, you know, in his prime, who can have his choice of the top clubs in Europe, chooses willingly to come to our league and to play for Toronto FC. And I think that's something that Toronto fans certainly should be excited about. And I think that's something that MLS fans certainly should be excited about as well, because it's, again, a continuation of a recent trend, and only is going to reinforce that theme for the league in the long run. Bueno, no cree que es tanto un momento clave en cambiar cómo se ve la MLS y las transferencias internacionales hacia la MLS, pero es un momento importante que viene desde hace tiempo. La liga ha estado cambiando por un tiempo, y este momento de tener un jugador a ese nivel, escoger venir a los Estados Unidos, a Canadá en este momento, para jugar en MLS por su propia cuenta, muestra
cómo ha cambiado la liga, cómo es diferente el mercado internacional, y eso va a no tanto iniciar un cambio, pero está siguiendo lo que hemos visto, pero a un diferente nivel de lo que hemos visto en el pasado. Bueno, vamos a centrarnos en Real Salt Lake entonces, y coméntanos, en tu oficina ha habido mucho movimiento. Lo primero, salidas de jugadores, la de Johnny y la de Everton. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso y qué es lo que tiene que venir, porque es evidente que dejan espacio para que entre alguien más, ¿no? Yeah, so just to make sure, just kind of asking for clarification on Everton and Johnny, and their situations, their recent departures with the club. Yeah, look, I think I'll speak about Everton first. Everton is a former teammate of mine. It was a privilege to share the field with him, and look, he is and always will be an absolute warrior. His personality certainly always shines when he's on the field. And, I think that's something, I'll certainly miss, but obviously something that is, our partner club, a club within our global ecosystem, Beverin's gain. And, I wish Everton all the best in his next endeavor. And I think he's going to be very successful there at that club, and hopefully help them in the promotion battle there throughout the course of the rest of their season. And with Johnny's departure as well, again, I think it's a good opportunity for him to find what players desire, and that's more consistent playing time. And for a number of reasons, that hasn't been the reality for him here recently, through respective decisions and obviously injuries and just the general cadence of the year. But Johnny is a very, very talented attacking footballer, and I'm sure he's going to find all the success that he deserves here in this next endeavor. These are, of course, the natural, evolutions of rosters and natural decisions that clubs have to make. And so in these two, in moving on from Everton and Johnny, of course, we open up 2 roster spots on the first team roster, and also 2 international spots. And of course, the front office is always looking at things from all angles and trying to determine the best way to move our roster forward in the greater interests of the footballing pursuits of Real Salt Lake. Okay. En cuanto a Everton primero, Tony tuvo la oportunidad de jugar con él y solo dijo cosas buenas de él, de su personalidad en la cancha, de su profesionalismo también. Es un jugador de alto nivel, y en cuanto a su transferencia a Bélgica, fue algo que era mejor para él, para poder ayudar, para tener más tiempo jugando en la cancha, y también algo que quería Beveren, el club de Bélgica, porque ellos están luchando para subir a la primera división. Entonces tenía sentido para los dos equipos, pero en sí, Everton es el mismo ecosistema, ¿no? Que él comentaba. Sí. En cuanto a Everton, la propiedad, me refiero. Siempre, sí, de propiedad. Y él siempre ha sido un gran jugador para Real Salt Lake, y se espera lo mejor para él en su nuevo club en Bélgica. En cuanto a Johnny Menéndez, más que todo era en buscar lo que, como dijo Tony, lo que todo jugador quiere es más tiempo jugando. No es un secreto que no ha tenido tantos minutos como se esperaba aquí en Real Salt Lake, pero se nota que es un jugador de calidad. Y entonces la meta de este préstamo, que fue anunciado oficialmente hoy, lo reportamos ayer cuando grabamos, era de darle más oportunidad para jugar, para desarrollarse como jugador y encontrar su mejor forma. La diferencia es que digamos, Everton se va ya con transferencia hecha por el mismo ecosistema, mientras que Johnny es un préstamo, o sea, que puede volver en cualquier momento, ¿no? Sí, y la última cosa que dijo Tony fue de que esos 2 transferencias fueron hechos no solo por ayudar a los jugadores o los otros equipos, pero también a Real Salt Lake, porque al hacer eso abrió 2 puestos
en la plantilla y 2 puestos de jugador internacional para la oportunidad de traer otros jugadores para llenar esos puestos. Yo quería hacer una pregunta en cuanto a, en específica, la transferencia de Everton, porque fue dentro del mismo sombría, se puede decir, del club de David Blitzer. Ya recibimos Chris Cablan de ese club, ahora le transferimos a Everton. Quería preguntar de cómo salió eso y si fue algo que salió más rápido, más fácil por el hecho de que tienen el mismo dueño, o si esa posibilidad se vieron que tal vez Everton era un jugador que necesitaba salir para ayudar a abrir esos espacios, y eso fue una manera tal vez no diría fácil porque nunca es fácil, pero un poco más fácil para abrir ese puesto. Tendrás que dársela en inglés. Yeah, I might need to give you that one in English, Tony. So specifically with Everton's Pero transfer. un poco lo explicó ya él, ahora. Yeah, you mentioned a little bit, but Everton's transfer was underneath the Blitzer umbrella, going to SK Beveren. When you guys were looking at that transfer, was it, I guess in a way, an easier option that you saw to work with a club within the Blitzer umbrella for this, or was it similar to a lot of other things, other conversations that you guys have with other clubs when either they come knocking looking for a player, or when you guys are looking to sell? Yeah, it's a really important and really interesting question. And of course, to clarify, Everton's is a transfer, and Johnny's respectively is a loan. I think we're still in the beginning stages of realizing the potential of now, being in this global ecosystem of clubs that, that all have ownership connections to Mr. David Blitzer. And, as we establish these lines of dialogue, these relationships, I think there's going to be a lot of opportunity, as now we're seeing in this instance, for collaboration, and, for kind of the rising tide raising all boats. And so yes, look, when talking about kind of the situation of our roster and the opportunity for Everton, this conversation happened very naturally in the sense that Beveren again is looking in their season to make an aggressive moves in order to potentially fight for promotion. And again, I think it was an opportunity. You have to look at this from the standpoint of if it's a win-win for both sides. And if it's something that makes sense for both sides, then of course I think it's going to be the opportune decision to have it be within our network of clubs to continue again, raise that tide, rather than to go outside, to a club that we don't have a direct association with. It just makes more logical sense. I'm happy that it worked out in this instance, because, of course, we know that Everton is going to be taken care of, and it's going to be the right opportunity for him. But I think we're still just scratching the surface on kind of how best to operate, again, within this larger ecosystem. Mm-hmm. Bueno, en cuanto a las relaciones con los otros clubes de David Blitzer, están aún empezando a ver las posibilidades que tienen con eso, de crecer relaciones con esos otros clubes, de ayudarles de entender lo que son sus necesidades y lo que ellos quieren, y ver si pueden ser parte de eso. Y en el caso de Beveren, ellos están buscando de ser agresivos en la promoción a la primera división, y al ver el futuro de Everton, vieron una oportunidad para Everton y también para ayudar un club hermano, por decir, en Beveren, y encontraron una solución que va a beneficiar a Everton y que donde le van a tratar bien y va a estar seguro después de su tiempo con Real Salt Lake, pero también es parte de la evolución de Real Salt Lake
al tener a David Blitzer como su dueño, que es algo que beneficiará a Real Salt Lake, pero también a los clubes de David Blitzer. Sí, es un gane-gane para ambos lados, digamos que lo decía adelante, un win-to-win. Nos da pie, digamos, a algo que ha surgido además ahora recientemente, porque el jugador lo ha colgado hace escasamente media hora en redes sociales, y es preguntar por David Ochoa. Decías, Tony, que bueno, que se buscaba para los jugadores el que pudieran tener minutos, el que ellos no lo tenían, digamos, en el club, en el Real Salt Lake, y era una fórmula, digamos, de eso, de contentarlos a ellos y también de ganar espacio, digamos, para conseguir atraer otros jugadores a la plantilla. Pero claro, ahí está el tema de David Ochoa, que no se entiende muy bien cuál es la situación. Él acaba de colgar que él sigue siendo jugador del club, pero que no lo dejan entrenar. ¿Nos puedes aclarar un poco cuál es la situación y cuál es el planteamiento del club? Sabemos que se estaba negociando su contrato, que era su último año, pero nos gustaría que nos explicaras un poquito cuál es la visión desde el front office del caso Ochoa, ¿no? Yeah, and just want to make sure I get the question right. It's the current situation of David Ochoa and the club and the front office's position on kind of the future of David Ochoa. Is that correct? Yeah, and also adding in the fact that he posted on Instagram about 45 minutes to an hour ago about his status as an RSL player and still being a player but not being allowed to train with the team. I see. Unfortunately, I'm not on social media, and so I haven't been updated to that. Smart idea, maybe. Smart idea. Yeah, it saves me a lot. Depend. Yeah. Look, I think the appropriate way for me to comment on this is, again, because I don't have all the information, is in the respect of formerly playing with David. And, we didn't play together for many years, but, I did have the privilege of sharing the locker room with him. And look, I think with very young, talented players, development is not always a linear line. And it's not always going to be one foot in front of the other. And so, look, David hasn't consistently found playing time this year, but again, David is a very talented young man. And so, speaking on as a former teammate, I have no doubt if he, puts his head down and works hard, then he's going to have a fantastic footballing career. And because he, again, is very talented and deserves to. So that's all I'm going to comment on that right now. Okay. Lo que dijo Tony es lo que va a comentar es de que la situación de él es algo que se ve a veces con los jugadores en su desarrollo, que no es algo lineal, que hay altos y bajos, y eso no es un momento alto, se puede decir, y no ha podido encontrar minutos constantemente este año, y Tony lo conoce, jugó con él, aunque fue por un poquito tiempo, pero él sabe de que si David ponga los esfuerzos y trabaja duro, será un gran jugador y tendrá un gran futuro. Claro, el problema es que la duda, digamos, que se plantea es que si él dice que no se le deja entrenar, no es, digamos, la mejor manera de revalorizar un activo del club como es ese, ¿no? Que pudiera salir, pero lo normal es que estuviera en activo, ¿no? Que esa cosa de que no se le deja entrenar es un poco, bueno, ahora por lo menos a mucha gente nos ha sorprendido, ¿no? Que él diga eso, que lo declare en las redes. So a follow-up question about the training situation. Yeah, specifically just like about the training situation. Yeah, again, I don't think it's my position, to comment on it right now. I think there's certainly other individuals in the club that are more appropriate to answer that question. So, I apologize, but that's not a question that I just feel comfortable answering at this moment. Okay. Dijo que no es una pregunta que se siente cómodo en contestar porque hay otros que están más cerca de la situación que lo pueden contestar mejor. Perfecto.
Chiqui o Alex, no sé si quieren comentar algo. Yo sí tengo una pregunta. Hola, Tony, Chiqui. ¿cómo estás? Es relativo a David, obviamente, y yo sé que no puedes comentar mucho, pero ¿se está negociando la salida del jugador o en este momento todo está en manos de otra persona? Are you guys, is about David Ochoa, I know you can comment a lot of it, but are you guys planning on maybe negotiating him on a new contract, or maybe letting on more, or is he planning like to move it on somewhere else? That's kind of where a lot of us don't understand and just kind of want to understand what the situation is. And if you can comment, that's fine. Yeah, sure. So look, I think it would be, I'm going to answer in a generality. I think, with any player on any professional roster, I think it's foolish to close the door on any situation or any player at any time. Because again, information and soccer, football is changing so rapidly. And the conversation today is going to be a different conversation next week. I mean, I say it every year, but there's always one player on the first team roster who surprises you by the end of the year. And there's one player each year who has worked and played their way into a more pivotal position on the roster than the start of the year. So again, I don't think it's fair to definitively say one thing or the other. I think it's always important to be open-minded and to continually have conversations as the season develops. Bueno, no contestó la pregunta específicamente sobre David Ochoa, pero en cuanto a esos tipos de situaciones, no es que no van a cerrar puertas, es básicamente lo que dijo. No van a decir que hoy están haciendo una cosa porque eso puede cambiar en una semana tal vez. Entonces no están haciendo nada fijo en esos momentos, pero están viendo la situación y cómo evoluciona, porque con los jugadores siempre hay jugadores que te sorprenden para el bien y también para el mal. Cada año hay jugadores y pasa eso. Entonces, la situación puede cambiar, pero no comenta más que eso. Vale, vamos entonces a la situación, digamos... Sí, dime, Chiqui. ¿Quieres repreguntar? No, una pregunta más. Tony, con la relación con los otros equipos de David Blitzer y su grupo, ¿ustedes tienen una lista de posibles jugadores que están disponibles para Real a préstamo o una transferencia a un banco with the teams under the David Blitzer umbrella? Do you guys have a list of players that are maybe an opportunity for a loan or a cheaper transfer? Is that an option between all those teams? Like you have those players available and on a list, or it just happens? Yeah, no, I think it's so again, I think we're still in the phase of kind of figuring this all out, but the efficacy of it is improving every day. And so, look, Kurt Schmidt, our technical director for the club, heads up our scouting department, and Kurt has done a fantastic job in building out that department. And even before the ownership acquisition, we operate with within our scouting network of kind of compiling all that information into a centralized database. And so now with adding in the dynamic of being in this global ecosystem of the David Blitzer clubs, the answer is yes. We're constantly having conversations and getting information from our peers at the respective clubs on kind of players in form, players available, players coming on a contract, players that could make sense in the loan. So yes, that database has both expanded, but also I would say, how do you phrase it? But also highlighted this area within our ecosystem, because of course, there's a more linear connection with all of those clubs and more willingness to look to collaborate again for the rising tide to raise all boats. We've seen a great example of that initially earlier this year with Sergio Cordova.
And, you know, in the initial meetings with Mr. Blitzer and his team, upon the solidification of his acquisition, you know, that was the name that came up right away from both sides. A player we were excited about, and a player they thought on their side might make sense for us as well. So, so we're already reaping, you know, bearing the fruit from this relationship, and I think that, you know, that is hopefully going to continue and will continue. Y bueno, y como ha dicho Tony, esa relación está en sus inicios con los otros clubes, pero está evolucionando día tras día y están siendo más eficaces en buscar jugadores de esos otros equipos de David Blitzer que podrían venir de préstamo o de compra para aprovechar este método nuevo que tenemos para trabajar con los otros clubes y traer jugadores nuevos. Y es una cosa que los del departamento de scouting han trabajado mucho, especialmente Kurt Schmidt, quien es el director de este departamento. Y entonces han abrido muchas puertas, y uno de esos ejemplos que dio fue Sergio Córdoba, quien justo después de la adquisición del club de David Blitzer era un nombre que salía inmediatamente, que interesaba Real Salt Lake, pero también era algo que interesaba a Augsburg. Entonces, por eso salió tan rápido, pero están buscando las mejores maneras para hacer eso en el futuro, en adelante. Bien, en esa línea, digamos, de incorporaciones, ¿qué están buscando ahora mismo en el front office con Elliot y tu caso, digamos, están mirando en el mercado? Específicamente, ¿qué posiciones? Todos suponemos que es un 6, que todas se especula de Cuellar. Algunos dicen que también se está buscando un 9, no sé, nos gustaría que Tony nos dijera qué se está buscando específicamente. También pensamos nosotros que hace falta un lateral izquierdo. ¿Cuáles son las posiciones que ahora mismo están ustedes centrados, al margen del nombre? So what positions are we searching for currently Yep. within the office? Yeah, no, I think, look, I would love to hear your guys' opinion on what positions we should be searching for. But I will say, look, like I said earlier, we're always evaluating the roster, you know, continually throughout the year and talking about and looking at ways in which we need to and can potentially strengthen it. I think the obvious one is a central midfielder. And then look, I think while the addition of Jefferson, you know, has really solidified our attack, you know, with some unfortunate injuries, you know, there may be the potential to add in the attack as well. But I will say, you know, it's not necessary because, you know, in kind of the midst of an injury crisis, if you want to label it that, there's also opportunity for other players as well. And, you know, throughout the course of a season, you really are going to need significant contribution, not just from the top end of your roster, but from the entirety of your roster as well. And so I think there's a lot of opportunity here ahead for a lot of players to step up, you know, similarly to a player like Jasper Lofelson has done early this year, and solidify themselves and play themselves into a different role. So, so look, I think to answer your question, the central midfielder is of course you know, an obvious one with the departure of Everton Luis, and you know, with and then potentially elsewhere as well. Mm-hmm. And then also to answer your question really quickly, you said at the beginning, we've on this show have talked especially about a 6 and a left back. Those are the two positions that we've talked about a lot, but then also there are a lot of fans talking about a 9. So if you want to take that back to your meetings, go for it. Pero en sí lo que dijo es que sí, siempre están evaluando la plantilla, pero sí ven una necesidad en el centro del campo, en el medio campo defensivo, especialmente con la salida de Everton. Eso abre más puestos en este lugar y se ven este lugar como un lugar de necesidad. También viendo en el ataque, es una situación interesante porque han salido algunas lesiones que
tal vez de unos jugadores importantes que puede decir baja el nivel un poquito de lo que ya sabemos, pero también eso da oportunidad a otros jugadores de entrar y mostrar lo que ellos tienen y tal vez ser como un jugador como Jasper Loffelson, quien este año entró durante un tiempo de lesiones y mostró que es un jugador de gran calidad que es importante para ese equipo. Y entonces no hay tanto el énfasis en el ataque como es en el 6, pero también están interesados en lo que nosotros pensamos que necesitan. Y yo le comenté que hemos hablado aquí en el show que un 6 y un lateral izquierdo son dos posiciones de más necesidad, pero también de que muchos de ustedes en las redes han hablado sobre la necesidad de un 9, de un delantero para jugar ahí con los jugadores que ya tenemos. Y yo también quería preguntar un poco sobre el roster y las adquisiciones, porque hay unos fans en las redes, incluso yo, que estamos un poco confundidos, por decir, de cómo funciona el roster y la plantilla, porque de lo que entendemos, solo pues hay un cierto número de plazos, si no me equivoco, son 30 en la plantilla que pueden tener, pero Real Salt Lake tiene más de 30 jugadores listados como miembros del primer equipo. 35 me parece, fue el último recuento. Bueno, 33 menos Johnny y Everton. Y entonces, si nos puede comentar un poco sobre cómo funciona eso, porque, bueno, Elliot tal vez es el mago de salary cap y todo eso, pero un poco de explicación sobre cómo funciona eso. You might need a little translation for that one. I kind of went off on a tangent for a second, but specifically about the roster, there's some confusion with the fans on how it's working out, because it's listed online that we have like 30, 33, 34, something like that players on the roster, but there's a roster limit in MLS of 30. So how do you guys make that work? And if you can just get a little clarity in that realm. Yeah, no, that's and look, Elliot is the capologist. He's definitely the ultimate authority on the management of the salary cap. I will say he's very talented in that regard, and many others. But look, I think that really highlights what our club is about. And again, we're a development club, and so the fact that we have, like you said, players above the roster limit of 30 is actually permissible within MLS rules. The players above that, or some players above that, are just off roster currently. And so when that happens, it's essentially, at kind of an owner's discretion to have players in the category. So again, players within our development pipeline who are not currently ready to play for the first team right now, but are under contract with the first team right now. So it's kind of a means to have those players under contract as they continue to develop. And as things evolve, of course, we have the ability to, at the appropriate times, make the necessary activations for those players. Okay, so then I guess a clarification question on that. So like, for example, a player maybe like Jude Wellings, who is 15, it's his first year on contract, and he's playing basically with the academy and occasionally with the Monarchs. A player like that would be someone that you have on contract but isn't on the roster. Correct. Jude is a good example and is in that category. Correct. And so in that case, would it be like they're almost like on loan to the Monarchs, or is it a little bit different than that? No, exactly. Yeah, that's a good way to put it, because they are on loan for the Monarchs, so those players are active on the Monarchs roster within MLS Next Pro, and so that's kind of the mechanism in which we're able to do that. Okay. Entonces, en cuanto a la pregunta principal, él comentó que Elliot Fall es el capologist, el que maneja el experto. Sí, el experto en cómo manejar los salarios para que quede dentro de los límites que ponga MLS. Pero también hay otros métodos de
de manejar eso de los diferentes puestos que da la liga, y la liga permite que equipos tienen más de 30 jugadores registrados con el club bajo contrato, pero también hay varios jugadores quienes no están en la plantilla de Real Salt Lake. O sea, tienen contrato con Real Salt Lake, pero no están en la plantilla. Y eso es la pregunta de clarificación que hice. Por ejemplo, un jugador como Jude Wellings, de 15 años, recién fichó con Real Salt Lake este año de la academia. Básicamente con él y con otros están de préstamo a Real Monarchs. Y entonces, como ellos no están listos tal vez para jugar en la MLS, están con los Monarchs, están jugando minutos con ellos y no impacta la plantilla o el límite de jugadores en la plantilla que puede tener Real Salt Lake. O sea, que están, digamos, con contrato del Real, pero no están en la plantilla, no están en el roster, digamos. Exactamente. Esa es la diferencia, digamos. Ahí está el caso de Jude Welling, de Julio Benítez, me imagino que también de Bode Hidalgo, en fin, hasta de Axel Kane, me imagino que también estará. O sea, que al final estamos hablando de 7 o 8 jugadores. Los jóvenes. Sí, los jóvenes que han sido fichados para retenerlo, para estar dentro del club, pero no están en el roster, digamos, propiamente dicho. En fin, bueno, la pregunta ya para ir terminando es, ¿va a haber ya una entrada de algún jugador inminente? ¿Sabes si ya está a punto de entrar algún jugador? ¿Cuántos movimientos puede haber? ¿Cuántas entradas puede haber? So a little help with that one, please. Yeah, so can you comment at all, or what do you have on players coming in? We talked about players going out, players coming in. We do have those couple roster spots open. And so what do you think that obviously nothing's certain unless it is, and you just can't say it yet. But what will that be looking like in this window? Yeah, I think, look, I think in this window, you know, how do I phrase this? I think our front office, our staff is certainly looking for the right opportunity. And, you know, if it presents itself within this window, then, you know, I expect us to strike, you know, on that opportunity. Like I said, we're always, you know, looking at the appropriate ways and the appropriate timing of roster movement, and, you know, improving the overall roster of the first team. But I think it would be foolish of me to say anything definitively, or of course to reference, you know, any position or player, just because, you know, as I've learned in this position, nothing is certain until the player is here and in market. You know, things change very fast in the global in the global football game. And again, I think most important to highlight, you know, our ownership group is aggressive from the standpoint of they want to, you know, move the team forward in their desired direction. And so we are constantly looking and evaluating and determining the if and when the right place and time and player to add to the roster. Bueno, en cuanto a jugadores entrando a Real Salt Lake esta ventana, siempre están buscando, es lo que dijo, siempre están buscando y viendo para la oportunidad correcta para traer un nuevo jugador. Y si presenta esta oportunidad, van a tomarlo. Y no dijo que no va a hablar de ninguna posición específica o un jugador específica, porque una cosa que he aprendido tras los 3 años en esta posición es que nada es cierto hasta que el jugador esté en el mercado. Entonces, no va a comentar de cosas específicas, pero que si Real Salt Lake está buscando, los dueños quieren actuar agresivamente para encontrar esos piezas que ayudará a mover Real Salt Lake adelante en la visión que tienen los dueños. Perfecto. Bueno, Chiqui o Alex, ¿quieren preguntar algo para ir ya concluyendo? Sí, en primer lugar, gracias, Tony, mucho por estar aquí con nosotros otra vez de nuevo. Eres un jugador, una persona que ha estado cerca del club por años, obviamente con los nuevos dueños, con la llegada de John Kimball. En tu opinión, ¿cómo ha crecido el club en el último año?
You're a guy who's been here with this club for many, many years now. With the arrival of new ownership, with the arrival of John Kimball, and just all the changes that have happened to the club over the last year, how has the club evolved and how's the club changed in your eyes? Yeah, that's a really interesting and big question, because certainly in my time since I arrived in 2008, the club is the same club, but it's a different club. The league, the game here in this country has grown significantly, and with it, Real Salt Lake has had to grow and evolve as well. And we don't need to get into the finer details of all those years, but I think in respect to new ownership and new leadership, in the form of John Kimball, our president, I think this is going to be a very, how do I phrase this? This is going to be a very significant and very positive era for Real Salt Lake. I can say that definitively and without hesitation, that the club is in good hands. And I think it's really, there's a story that Mr. Blitzer told the first time I had the privilege of meeting him, and the first time he met with the entirety of our workforce. And I think it really encompasses the sentiment in which he purchased Real Salt Lake with Ryan Smith, but also the sentiment behind the reasons he's purchased all the clubs that he has purchased around the world. And so he grew up playing soccer and played in high school, but never at a higher enough level to have professional aspirations. But when he was managing his first fund, he had to move over to London, England. And his first day there, he arrived in his flat with his wife, who was pregnant with their first child at the time. And he went out to buy milk. And he went out into the streets, and it was a sea of blue. And he didn't quite understand why at first. And then as he had a couple conversations, he realized there was a Chelsea FC match that day. And so then, 5-6 hours later, he returned home. And that was after going to the local pub with the supporters, going to the match, and just, immersing himself in that culture, because it's something that he genuinely loves. And of course, upon getting back, he said, his wife said, "Where the heck have you been? You went out for milk and you've been gone for half a day." But look, Mr. Blitzer, he loves the game. He loves football, and he's doing this for all the right reasons. So I think that's, a really powerful story and sentiment on kind of what is guiding our club forward. And you combine that with Ryan Smith, a local entrepreneur who has a deep ties to this community and understands the weight in driving this club forward in a way that it should be a legacy for the community. And that's the most important thing for him. And look, the two combined is really a dream ownership team. And of course, all that funnels through through John Kimball, our president, who handles the day-to-day management of all of our staff. And John really, embodies who those two owners are as well. He was, I believe, the first employee for Real Salt Lake. And, he's seen us at our highest points and seen us at some very low points as well. And so again, I think our leadership team, our ownership group, has purchased Real Salt Lake for all the right reasons. And, they're going to operate it in a manner worthy of those sentiments, and also worthy of all the people who love this club in our community. And so look, as someone who's been here for 15 years, and I certainly am as a staff member, but also someone who cares about RSL deeply, and the club is certainly a part of me. This is going to be undoubtedly, in my mind, a golden era for Real Salt Lake. Bueno, traducir, Alex. Traduce lo tuyo que tú preguntaste, traduce. Fue mucho, pero creo que más esencial. La más grande cosa es que dice que él está muy optimista, es muy optimista que esto va a ser una de las mejores y más positivas eras en toda la historia del Real Salt Lake, porque los dueños han venido con mucha pasión, han entrado con muchas ideas, y los nuevos personas que están pues ahí al mando son personas que aman el fútbol y no quieren nada más que lo mejor para este club, y sí. Sí, que es el mismo club, pero es otro club. Eso fue lo que dijo al principio. Me quedé con esa frase. Es el mismo club, pero es otro club.
Sí, y también contó una historia de David Blitzer que tal vez es la única vez que el papá ha salido para comprar leche y regresado. También para la gente que no sabe quién es Tony, Tony solo ha tenido un club en su carrera y es el Real Salt Lake. Él entró acá y terminó acá su carrera. Sí, bueno, hay que decir que fue elegido en primera ronda en el Super Draft del 2018. Él estaba en Nuclear Bruins. 2008, no 2018, Carlos. 2008 dije, ¿no? Dije 2018, 2008, sí, perdón. Dijiste 18. 2008 a 2019, el tiempo que ha estado él en el equipo. Y bueno, termina Chiqui de comentarlo. No, ahorita lo traduzco más bien. We're just explaining, Tony, that because we obviously have newer fans that are listening to our podcast and stuff, to let people know who you are. So I said that you've been a person of just one club. You started here, you finished your career here, and that's why you care so much about this team. And so I just wanted to mention that for the viewers. Thank you very much. I appreciate that. And look, I appreciate, you guys as well, and the obvious, care and emotion, that you have for Real Salt Lake. It's the organization, the club, the game is meaningless without the love of the fans. And, we certainly have that connection and that shared love. And I appreciate all you guys do for supporting RSL. Y hay que decir también que él se retiró, que podía estar en activo, porque tiene edad para poder estar en activo, pero se retiró por un problema de tobillo, una lesión. Una lesión en la rodilla. ¿De tobillo o de rodilla? Rodilla. Porque, bueno, entonces la información es que estaba leyendo aquí, recogiendo datos para Wikipedia. la entrevista. No, Wikipedia está mal. Y lo de Wikipedia está mal hasta la foto, por cierto. Le decía a Tony que cambie la foto porque aparece Javi, no aparece Tony. La foto es de Javi. That's hilarious. O sea, que debería cambiarla. Hablando de Javi, do you learn any Spanish with Javi and that group of people there? So now that I'm not in the locker room anymore, that's where I learned, and now my Spanish is gone since I left the locker room. That's funny. Yeah. That's one of the reasons why I'm here. I'd want to keep my Spanish up. I learned my Spanish on a mission in Colombia, and I want to keep it up. So one of the reasons why I'm helping get this information to la comunidad latina. Pero ahora que dices Colombia, Joseph, Tony, hay que traer jugadores colombianos. Es la única forma que el Real Salt Lake llega a la final de conferencia y gana trofeos. We gotta bring Colombian players here. It's the only time we won a trophy and made it to the final of the MLS in the second time. We Colombian players. That's true. That's you're speaking a lot of truth. I got to tell Elliot. Yeah, I told Elliot before, but he doesn't listen to me. Seguro que Hutchison está de acuerdo contigo. Seguro que Hutchison está de acuerdo contigo. De todas maneras, Tony, ya para acabar, ¿tu familia en tu casa se habla español o no? ¿O no tuviste nunca oportunidad? ¿O lo perdiste con el tiempo? No, my father was of the generation that his parents didn't want him. They wanted him to be American, and so they only spoke English around him, and so he doesn't speak Spanish himself. And my mother's Italian, and my family at home, my wife and my kids. My wife is Japanese, so there's some Japanese in our household, but unfortunately not enough Spanish. Yeah, international family, and then something like me. Huh? I have a Canadian, I have a Japanese, no, China. Is the normal world today. Es el mundo normal hoy en día, o sea que no hay problema. Bueno, gracias por venir, Tony. Sí, Chiqui. I have one more question. You could dribble it if you want to. You don't have to answer it. Is there any upgrades to the stadium coming up for next year that you could mention or share with the supporters? Stadium upgrades. Yeah, look, I think we should commend, or I would like to commend, all the great work that's gone into the stadium so far. I think, the graffiti, the signage, the stadium has never looked better. I don't know exactly the details of what updates are to come, but I know there are updates to come, and to varying degrees of significance. So I will say the upgrades to Rio Tinto Stadium we're not done yet. Traduce, Chiqui, la pregunta y la respuesta porque se te olvidó. Yeah. Yo le pregunté a Tony que si podría darnos
prácticamente exclusiva de algunos cambios que vayan a ver para el Río Tinto. Y la respuesta de Tony fue de que aparte de todo lo que ya se ha hecho con los grafitis, con las pancartas, con el colorido que hay dentro del estadio, que no han terminado, que hay cosas que están en los planes para el año que viene, pero obviamente no pueden mencionar todo porque no tiene, ya sea no tiene todo el detalle o no tiene la información o no la puede compartir. Muy bien. Pues con eso cerramos. Muchas gracias, Tony, por aceptar la invitación, por estar este ratito con nosotros. Espero que les haya gustado a la gente que nos está siguiendo, a nuestros oyentes y a las personas que nos siguen también por podcast en YouTube y nos ven. O sea que en cualquier caso, en todos los formatos, pues hemos intentado ofrecerles esa información y ponernos al día de lo que pasa dentro del club. Y Tony como voz autorizada, nos ha puesto al tanto de ello, y además con la rabiosa actualidad como están las cosas ahora mismo, con la salida de jugadores, entradas, y veremos qué es lo que pasa y estaremos pendientes al respecto. Muchas gracias, Tony, por estar con nosotros. Thank you, gentlemen. Muchas gracias por todo. Sí, gracias, Tony. Gracias a ti, Tony.